7. Kapitel. Nichts zu fürchten. Ein neues Kapitel. Geh an die Tür. Charlie! What brings you here? Afternoon, Miss Kelly. I come with word from Mr. Du Lac. Thank you. He's waiting on you in Christchurch, miss. If that's all, I'll be off. Sprich mit dem Goldschopf. Guck mal, hier stehen sie alle. Und seinen Ring haben wir immer noch nicht gefunden. Don't say a thing. I know. Can the Ethiopian change his skin or the leopard his spots? Perhaps he can. Oh, Mary, I'm so pleased you could come. Oh, don't you look fine, Mrs. Hopkins? Mary, stop! You're making a girl blush. She ain't stopped blushing all day, Miss Mary. Pay her no mind. Bist du glücklich? Und was jetzt, Mr. Normaler? So what now, Mr. and Mrs. Hopkins? Margate, Miss Kelly. And all the ice cream this one can eat. A lot. I'll hold you to that promise, husband. Oh, I'm so happy for you both. Truly. I'll never be able to thank you, Miss Kelly. We'll send you a postcard, Mary. I'll pop it on my mantel shelf and look at it every bloody day. Enjoy one another. And best of luck to you both. No. We'll be toasting our good health at the 10 bells tonight, Miss Kelly. You're welcome to join. The old man ain't stopped since he saw me this morning. Oh, I shan't let him forget he wept like a baby. No. Apologies for the smell, mein dear. They don't call me fishy for nothing. Ha! Sure I can't tempt you. Nee. Finden es nicht. So, jetzt aber komm. Ab zu Du Lac. Thank you for coming. I was wondering what I should do with it. You're not going to do anything foolish now, are you, Mr. Du Lac? I am not able even if I wanted to. Which I do not. I'm glad. I cannot deny what I did. But it is not the only thing I have done. There are worthier deeds to my name. I've seen a few of them myself. Dir und Fey scheint es besser zu gehen. Ich ertappe mich selbst mit einem Grinsen im Gesicht, aber dann erinnere ich mich. Ich denke immer noch, dass ich zur Polizei gehen sollte. Hey, things with you and Fey seem better. She is being overly kind. Even gave me the bed. Lucky you. We know things will never be as they were. Maybe they can be better. Not like you ain't got time to work it out. Until the stars burn out. Every now and then, I catch myself walking around with a big fucking grin on my face. And then I realize everyone's still terrified. Life will resume. Trust me. I hope so. I keep thinking I should go to Aberline. Tell him everything. Please, I would prefer not to have to plan your escape from Bedlam. I just want everyone to know it's over. To them, he's still out there, waiting. The Ripper will fade from their minds before long, as it will yours. I should be off. What does the future hold for you, Miss Kelly? Don't know. Who's that chap in that Scarlet book everyone was reading? Mr. Holmes. Yeah, maybe I could use my powers and be like him. Why not? We'll see. Fey is expecting you in our room. I'll pay her a visit.
Okay, es geht Richtung Ende. Mich würde jetzt trotzdem interessieren, wie diese innere Entscheidung von ihm zustande gekommen ist. Ne? Mich würde auch interessieren, ob es halt Merlin immer noch gibt. Das würde mich wirklich brennend interessieren. Oh, Mr. Jenkins is out for the morning, Mary. Said he'd be back later. Ich will trotzdem hoch. Mary, I've been waiting for you. Come here and close your eyes. Why? Trust me. You can open them. What's that? A gift. For me? Yes. What is it? Oh, for heaven's sake, take it. Now, the tickets will take you as far as Dublin. I'm afraid from there you'll have to make your own arrangements, but the money enclosed should more than cover that. You're upset. Oh, I'm sorry. I thought... Oh, stupid idiot. Throw it in the fire. Forget it ever happened. Here. Fuck off. It's the nicest thing anyone's ever done for me. You like it then? Very much. Couldn't have done it without Du Lac. He was fighting day and night at the docks. Oh. Hold on. I can't go. What about Merlin? All in good time. There are others who need you more now. Ja, die ist das Kind. I can help you. You already have. More than you know. I get to see my little girl. You will. You're ready, Mary. There's nothing to fear now. I'll miss you. I'll miss you too. Was hat der Hund da an der Seite? Trink ein oder zwei da drauf. What are you so happy about? I'm going home. Bloody hell, Mary, it's only Miller's Court. I meant Ireland, Mr. Waldron. I've got a ticket and everything. Ireland? Why, Mary, I'm lost for words. You ain't the only one. I shan't lie. I know my takings are going to suffer without you around. I mean, no one brings in the boozers like Mary Kelly. But when I think of all the terrible things that's happened this past year, well, I'm glad you're getting out. Oh, der hat ja ein I miss Herz. you, John, even if you are a miserly old sod. The best of luck, Miss Kelly. Oh. So, kann ich jetzt hier einen trinken? Oder? Get you a drink, Mary. Oh, pour two and I'll join you. You'll be here a while then. Oh. I don't want to hear what you have to say, Magdalene. Oh, it'd be another pair of shoes if you were telling me. You're likely right. Go ahead. Was macht so eine kleine Schlampe wie du denn hier? Niemand gefunden für die Nacht. Hat sich dein Rendezvous versetzt? You have a face like a smacked ass. What happened? Nothing for you to concern yourself with. Did some crusty bloke stand you up? Haven't you got a railing to go bend over or something? My, my, my. The sauciest lad in London has himself a date. Perhaps I do. What's it to you? Oh, Alexander, this is everything to me. Have your fun while it lasts, Mary Kelly. For I am a changed man. Ooh, shame I won't be around to revel in it.
Are you going somewhere? Island, if you must know. I wish you the best, then. Oh. Thank you, Alexander. Something has changed in you, Mr. Grant. I don't know what, but I'm not sure I like it. I'd call you almost human. I'd have thought a whore would be more skilled at compliments than that, but I'll take what I can get. That's more the man I know. Let's say I've met a fellow who has brought out the gentleman in me. Ooh, by being a gentleman in you? Quite. It's a silly thing, love, don't you think? It always appears when you never expect it. Are you in love? I don't know. How about you ask Mr. Du Lac and let me know what he says? He seemed rather fond of me in bed last night. But you can never be too sure with a toff. Oh, do stay like that. You look just like him. Bon voyage, Mary Kelly. Mary! I'm so glad I could see you again before we travel tomorrow. Tomorrow? Mrs. Hopkins tells me he's had this planned for a while. Just not with me. He's a good lad. You'll be a good husband to your Kitty. I should like to think so. He's so gentle with me, Mary, as though he thinks he's going to break me in two. He likely knows where you came from, sweetheart. Jack weren't exactly kind to the fairer sex. Henry puts flour on me nose as I head out on a morning. Sometimes I don't even realise till I'm looking in a window. Then I suggest you never let him go. Not out of my sight for a second. Thank you, Mary, for what you did for us. And I'd do it again just to see you smile so bright, Kitty. You're a kind soul, Mary Kelly. Maybe we'll stop out for some oysters one night when I get back from Margate. I'm sorry, love. I won't be here when you get back. What? Why? My little girl is waiting for me. I've been away too long. You're going home? Oh, Mary, I can't be sad if you're going back to your daughter. You've got all this to come, you know. Then you'll understand why. Oh, leaving you behind breaks my heart. I send you letters every month, Mary, I promise. I get right good at reading and writing. Bless you, you silly girl. Go, enjoy your day. Stay safe, Mary Kelly. I'll miss you. Oh. Komm, Charlie. You're out late, as usual. What can I say, Miss Mary? I'm a man now. Don't just sup on small beer. Oh, how grown up. I've got to try, Miss Mary. There ain't no other man in the house save myself. Does your mam not have another gentleman in her company? I hope not. Why? Does she? I was just asking, little man. The blokes Ma has home aren't very kind to old Charlie. It ain't my fault. Penny were the one to put wood lice in his shoes. Perhaps it's best you are the man of the house then, Charlie. I ain't a professional man yet. I've still got to practice. And practice you will. That'll make a man out of you yet. I really hope so, Miss Mary. I'll do you proud. What is it, Miss Mary? I need you to look after your mam, all right? Your mam and your sisters. You need to be a good lad and good things will happen to you. Yes, Miss Mary. You might not understand it, Charlie, but I have to go away for a little while and I don't know if I'll be back. So you need to be good, or a little bird will tell me and I'll know. Why? Where are you going? Home, little man. All the way across the sea on a big boat to see my little girl. You're a ma? I am. You can tell your mam. Tell her I'm sorry I couldn't visit more. You're a good lad. Behave yourself. I know you'll grow into a fine young man if you do. I will. I promise. I'll miss you. And I you, Charlie boy. Lord only knows how badly. Oh. Is that smile you wear ever gonna shift? Oh, I don't think it will. It's stuck like this now. She ain't no Agnes. I'm glad. Oh, does Kitty know about Agnes? Of course her does.
She won't let me forget it neither. She ain't the jealous kind, that girl. And I thank the Lord for that. Half my customers are ladies who lunch. Can you imagine if her was the envious type? We'd be out of business. She'll make you a good wife, Henry. I've never met a sweeter soul. Why do you think I married her? Now take good care of her for me, would you? She's a special one. Everything all right? I'm going home, Henry. And I don't know how long for. Back to Ireland. Well, I never. Whitechapel won't be the same without you. You take good care of yourself, Miss Kelly. And don't worry about your little flower. I'll keep her well. You know I will. I know, Henry. Thank you. Oh, you're like the ghost of Christmas past, you are. Verbiss dich, Hose. Shove off, Scrooge. I see you ain't tailed by the hound. You give her back? She had business to attend to. I'll send her your regards. You were always an odd one, Kelly. How is she? How do you think? The children will thank you for it, I promise. You mean the children she doesn't care for anyway? It'll pass, it always does. Ugh. You're a bloke, Sid. You'll never understand what birth is like for a woman. What do you know? You'll be surprised what I know, Mr. Young. Now get your head out of your arsehole for one moment and listen. I know it's been horrible for you, but whatever you're going through, Anna is feeling it tenfold. You're already a good father, Sydney. It's time to be a good husband. Oh, it's a shame I won't be around to see it. What's that supposed to mean? Nothing. You ain't going nowhere, Mary. He'll be down them docks tomorrow morning bending my ear hole. You watch. Good night, Mr. Young. So, hier vorne haben wir die, der wir geholfen haben, was hat geholfen? Abzutreiben, ne? Die wir zur Ärztin gebracht haben. Aber die wird nicht ansprechbar sein. Nein, ist sie nicht. Okay. Zeit nach Hause zu gehen. Perhaps we should go home. Scenes of my childhood arise before my gaze. Irgendwas passiert noch. Bringing recollections of bygone happy days. When down in the meadow in childhood I would roam. No one's left to cheer me now within that good old home. Father and mother, they have passed away. Sister and brother now lay beneath the clay. But while life does remain, to cheer me I'll retain this small violet I plucked from mother's grave. Can't help singing, missus. Care to join me in a verse? No, thank you. Fair enough. You to see someone? Thought I'd come by and see how you are. Oh, bless your heart. Come in. Never thought I'd see my baby again. I always hoped, though. No fucking chance I'll get any shut-eye tonight. What are you doing? You dropped something? No. This didn't happen with the rest of them. Is it because you're the last? You're not like the others. But none of them were murdering whores. Nee, oder? He weren't dead when you left him. He told me about the witch in the red shawl. I was going to cook him a nice stew. Once he got better, he would have praised God for saving him. How happy he could have been.
Alter. Nein, oder? Das habt ihr jetzt nicht gemacht. Das habt ihr jetzt nicht gemacht. Mary, where are you off to in such a hurry? Fancy a drink? No, thank you. How sound this? We moved with haste through a labyrinth of narrow streets, till at last we came upon the preacher's lair. Really, Du Lac, must... How funny. Our bellies are not long filled. Surely your mood cannot have soured so quickly. It's not that. Mary, I want to see her. Whatever for? We shall bid her farewell on the morrow. Please, Du Lac. Something isn't right. Very well. Du Lac, I smell monkshood. Surely not. You are mistaken. It leads to Miller's Court. Miss Kelly, are you there? I can see the fire still burns. Perhaps sleep overtook her. Mary? Du Lac? What is it? What's wrong? Let me see! You do not want to see this. No, not her, not her, not her! I do not understand. We stopped him. He was dead. We saw. Who has done this? She was to see her child. Fey! Where are you going? Come back! Mary? It's like the world's singing to me. There's such power. You! I can hear you properly now. I don't understand. We killed him, Mary said so. She touched him and saw it. He caught me that night when I went out for the kidney. I tried to explain it was to cure him of his sickness. That something done out of love can't be bad. He said I had the devil in me. I always had. There were others worse, though, because they knew the word of God and perverted it. Fey! What is this? It's her, Du Lac. All of it. She was using the arcane to aid her brother, then took the power for herself once he was dead. Her face. I've got back what was taken from me. My life. Ah, sie ist jünger, die 20 Jahre. Women have died. They have. And I don't pity them. Those car-faced bitches is the reason I was locked away. 10 years in that hell. Did they come and see me after I was out? Say they were sorry? All the ones I'd fixed. Nothing! Mary was my friend. Then do not let her sacrifice be in vain. Kampf.
Folter. Oh. Du Lac, if you wouldn't mind. Brace yourself. Oh, God! Murder! Somebody call the police! The Ripper! He's real! I've seen him! We need to get from the docks at once. Bring her. Oh, sie hat was vor. Epilog. Der vorbestimmte Weg. Sie hat was vor. Warte mal, so. Die Morde in Whitechapel, 8. 12 Monaten. Wir veröffentlichen die folgende vollständig aktualisierte Liste der Morde, die in den letzten 12 Monaten in einem vergleichsweise kleinen Umkreis im East End begangen wurden. Die ersten 2 Morde scheinen von einem anderen Täter ausgeführt worden zu sein als die letzten 6. Die Mörder sind alle nach wie vor auf freiem Fuß. Mit Eisenspieß ermordet. Der erste der sogenannten Morde von Whitechapel fand an Weihnachten statt, als eine unbekannte Frau in der Nähe der Osborne Street in Whitechapel tot aufgefunden wurde. Niemand konnte sagen, wie es zu ihrem Tod gekommen war, aber ein gewisses grausiges Detail unterschied ihn von gewöhnlichen Morden: die Tatsache, dass sie mit einem Eisenspieß durchbohrt worden war. Dies muss erwähnt werden, denn auf den Listen in den Morgenblättern wird sie oft mit dem Opfer vom Dienstag nach Ostern, Emma Smith, verwechselt, die nicht auf diese Art und Weise zu Tode kam, sondern durch wiederholte Gräueltaten der schlimmeren Art. Nummer 2. Tödlicher Frevel einer Bande. Am Dienstag nach Ostern kam die Dirne Emma Smith um 1:30 morgens an der Kirche von Whitechapel vorbei, wo sie von einer Gruppe von Männern angegriffen wurde, die ihr Geld stahlen und dann nacheinander Frevel an ihr begingen. Nachdem man sie fand, lebte sie noch lange genug, um zu erzählen, was ihr zugestoßen war. Die Motive der Bande schienen Diebstahl und Zorn zu sein. Sie blieben lange genug, um jeden möglichen Frevel an eine Frau zu begehen, sodass sie letztendlich starb. Doch kein einziger von ihnen wurde identifiziert. Dieser Zwischenfall fand wenig Beachtung und niemand wurde verhaftet. Nummer 3. Erstochen mit 39 Wunden. Früh am Morgen des 7. August wurde eine Frau, vermutlich Martha Tabram, 35 Jahre alt, eine Hökerin, zuletzt wohnhaft in der Nähe der Commercial Road, tot im ersten Stock einer Behausung namens George Yard Gebäude in der Commercial Street, Spitalfields, gefunden. Am Fundort bot die Tote einen grausigen Anblick, denn ihr Körper war mit 39 Stichwunden übersät, von denen einige von einem Bajonett verursacht worden waren. Wie die Leiche dorthin kam, ist ein Rätsel, das bisher noch nicht gelöst wurde. Auffällig ist, dass der Mord am Abend eines Feiertags begangen wurde und fast identisch mit einem anderen Mord ist, der in der Nähe der gleichen Stelle in der Nacht des letzten Feiertags begangen wurde. Der Untersuchungsrichter erklärte, dass die Polizei versuchen würde, die Schuldigen zu finden, doch niemand wurde wegen dieses Verbrechens verhaftet und auch dieser Mord fand wenig Beachtung. Nummer 4. Das erste ausgeweidete Opfer. Früh am Morgen des 1. September wurde Mary Ann Nichols unter Umständen von widerwärtigster Natur in Bucks Row, Whitechapel Road, ermordet. Die Leiche wurde auf dem Fußweg gefunden, wo sie am Tor zum Hof lag. Wachtmeister Neil ging zwischen 4 und halb 5 Uhr morgens die Bucks Row entlang, als ihm die Frau auf dem Fußweg auffiel. Nach kurzer Untersuchung stellte sich heraus, dass sie ermordet worden war. Ihre Kehle war von einem Ohr zum anderen durchtrennt und ihr Leib war vom Unterleib bis fast zum Brustbein aufgerissen. Ein zweiter Einschnitt befand sich auf ihrem linken Oberschenkel. Am 23. September 88 verkündete der Untersuchungsrichter, dass sie zuletzt gesehen wurde, wie sie in Whitechapel in östliche Richtung ging. Sie hätte behauptet, an jedem Tag das Dreifache ihrer Miete eingenommen, doch alles ausgegeben zu haben. Da sie kein Geld hatte und der Angestellte in ihrer Unterkunft ihr nicht habe trauen wollen, wollte sie versuchen, Geld für ihre Unterkunft zu beschaffen, bald zurückzukehren. Es ist unmöglich zu sagen, was genau sie daraufhin tat. Fest steht, dass sie nur 1,25 Stunden später an einer Stelle, die weniger als eine Meile entfernt liegt, tot aufgefunden wurde. Der Zustand, in dem die Leiche gefunden wurde, scheint eindeutig zu beweisen, dass sie am Fundort ermordet wurde. Dort war bis auf die Stelle, an der sich ihr Hals befand, keine Spur von Blut zu sehen. Nummer 5. Das erste Opfer mit fehlenden Organen. Am 9. September um 5 Minuten nach 6 an einem Samstagmorgen entdeckte ein Mann mit dem Namen John Davis, wohnhaft in 29 Hanbury Street, Spitalfields, die Leiche von Annie Chapman im Hinterhof eines Hauses. Ihre Kleidung war so in Unordnung gebracht, dass die grauenhafte Verstümmelung ihres Unterleibs zu erkennen war. Ihre Kehle war so tief durchgeschnitten, dass der Kopf fast abgetrennt war. Der Chirurg hegte keinen Zweifel, dass erst die Kehle durchgeschnitten und der Unterleib daraufhin weiter verstümmelt worden war. Der Täter hatte die Leiche vom Unterleib bis hin zum Brustknochen aufgerissen
und daraufhin weiter auf sie eingehackt, bis die Gedärme zum Vorschein kamen. Teile des Muskelfleischs hingen lose herunter und einige der Eingeweide befanden sich auf ihren Schultern. Bei näherer Untersuchung wurde festgestellt, dass die Gebärmutter fehlte. Nummer 6 und 7, das Doppelereignis. Am Sonntag, den 30. September, ereigneten sich 2 Morde. Das erste Opfer war Elizabeth Stride in Berners Street gegenüber der Bildungseinrichtung der Internationalen Arbeiterassoziation. Der Kopf der Frau war fast von ihrem Leib abgetrennt und ihr Blut floss in den Rinnstein. Als die Leiche gefunden wurde, war sie noch warm. In einer Hand hielt sie eine Packung Süßigkeiten und an ihrer Brust waren 2 Dahlien befestigt. Für ihren Stand war sie respektabel gekleidet und schien etwas 35 Jahre alt zu sein. Am gleichen Datum, kurz vor 2 Uhr, drehte Wachtmeister Watkins von der City Police eine Runde durch sein Revier und als er mit seiner Laterne die dunkelste Ecke des Metro Square Aldgate erleuchtete, sah er eine vermeintlich tote Frau in einer Blutlache liegen. Die Kehle der Frau war von links durchgeschnitten und die Hauptschlagader sowie andere Teile des Halses durchtrennt. Sowohl vom Hals als auch vom übrigen Körper hatte sich das Blut auf den Bürgersteig ergossen. Anscheinend war die Waffe in den oberen Teil ihres Unterleibs gebohrt und weit nach unten gezogen worden, sodass der Körper aufgerissen war. Des Weiteren wiesen beide Oberschenkel waagerechte Schnitte auf. Die Eingeweide waren aus der Leiche entfernt und zum Teil in der Wunde rechts an ihrem Hals platziert worden. Ihre Kleidung war bis zu ihrer Brust hochgezogen und beide Hände waren seitlich ausgestreckt. Nummer 8, die jüngste und scheußlichste Tat. Heute, am 9. November, wurde Mary Jane Kelly in der Dorset Street in Stücke gehackt. Aha. Ist das eine alte Zeitung? Der Ripper schlägt erneut zu, noch ein schockierender Mord. Auch an diesem Morgen begann der Tag für die Bewohner von Whitechapel mit Neuigkeiten, dass sie in der unmittelbaren Nähe ein weiterer grausamer Mord ereignet hatte. Dieses Mal in der Dorset Street 26, nur 200 Yards von Hanbury Street entfernt, wo die bedauernswerte Mary Ann Nichols so brutal ermordet worden war. Ach so. Das ist unsere Mary. Mittlerweile ist es das 7. Verbrechen dieser Art, das sich in dieser Nachbarschaft ereignet hat. Die Art der Verstümmelung lässt nur wenig Zweifel daran, dass der Mörder in diesem Fall der gleiche wie bei den anderen Mordfällen ist, über die die Öffentlichkeit im Bilde ist. Das Opfer, das in der Nachbarschaft der verschiedensten Namen trug, aber dem Vermieter John McCarthy als Mary Jane Kelly bekannt war, war etwa 24 Jahre alt und galt als hübsche Frau mit heller, unverbrauchter Hautfarbe, die laut ihren Freundinnen eine höhere Bildung als die anderen unseligen Frauen genossen hatte. Trotz allem hat es den Anschein, dass Mary Jane Kelly versuchte, ihr Einkommen auf der Straße aufzubessern. Es wird berichtet, dass sie oft in Begleitung verschiedener Männer gesehen wurde, entweder in hiesigen Wirtshäusern oder auf dem Hof von Millers Court, wo sie wohnte. McCarthy berichtete, dass Kelly in den letzten Monaten mit einem Mann namens Barnett zusammen gewohnt habe. Doch aufgrund gewisser Umstände, die sich noch nicht überprüfen ließen, habe sich das Paar getrennt und Kelly sei allein mit den Mietrückständen zurückgeblieben, die sich zum Zeitpunkt ihres Todes auf insgesamt 30 Schilling beliefen. Nichts von Kelly hörte, schickte ein Mitarbeiter namens John Boyer, die Miete von Nummer 13 einzuholen. Wie angewiesen klopfte Boyer an die Tür von Kellys Unterkunft, erhielt jedoch keine Antwort. Er stellte fest, dass die Tür von außen abgesperrt war und hielt Ausschau nach einer Glasscherbe, von der er wusste, dass sie bei einem Streit mit Barnett zerbrochen worden war. Wie konnte das von außen abgeschlossen sein? Er steckte seine Hand durch die Öffnung und schob den Vorhang beiseite, sodass sich ihm im Innern ein schockierender Anblick bot. Aus seinem Blickwinkel konnte Boyer erkennen, dass Kelly nackt und verstümmelt auf dem Bett lag, ohne ein Lebenszeichen von sich zu geben. Er versuchte nicht, sich Zugang zu dem Zimmer zu verschaffen, sondern machte kehrt und ging zu seinem Arbeitgeber, der ihn über seine grauenhafte Entdeckung informierte. Nachdem dieser sich überzeugt hatte, dass Boyer die Wahrheit gesagt hatte, schickte McCarthy ihn zum Polizeirevier, wo er kurze Zeit später in Empfang genommen wurde. Dr. Phillips, der Polizeichirurg und Superintendent Arnold wurden ebenfalls benachrichtigt. Schon kurze Zeit später waren sowohl Sir Charles Warden als auch Inspektor Abberline informiert und am Tatort. Die Frau lag rücklings auf dem Bett, bis auf blutbeflecktes Unterkleid, völlig nackt. Ihre Kehle war von einem Ohr zum anderen durchtrennt und klaffte bis zur Wirbelsäule auf. Wie bei den anderen Opfern waren die Eingeweide aus dem Unterleib entfernt und an verschiedenen Orten verteilt worden. Auch ihr Gesicht war aufgeschlitzt worden, als ob der Täter gehofft hatte, die arme Kreatur bis zur Unkenntlichkeit zu entstellen. Einen fürchterlichen Anblick kann man sich nicht ausmalen. Trotz der grauenhaften Natur des Verbrechens geht die Polizei momentan davon aus, dass Kelly den Täter entweder kannte oder ihn aus freien Stücken auf ihr Zimmer einlud, da es keinerlei Hinweise auf einen Kampf gab und Nachbarn ausgesagt hatten, dass es auf dem Hof ruhig gewesen sei, bis gegen 2 oder 3 Uhr jemand Mord schrie. Während der Untersuchung kam ein Fotograf, der Fotografien von der Leiche. Ach, sie haben die andere mitgenommen. War es ein Doppelevent?
Ein weiterer Mord ereignet. Es kann kein Zufall sein, dass sich ein solch monströses Verbrechen in der gleichen Örtlichkeit wie der Tod der armen und glückseligen Mary Jane Kelly ereignete, die heute kurz vor Mittag in ihrem Zuhause verstümmelt aufgefunden war. Wurde keine ordentliche aufgenommen. Nachdem die Beweise unter den Teppich gekehrt worden waren, begab dieser Reporter sich zum Tatort allein und ohne Schutz vor dem Monster, das noch immer die Straßen von Spitalfields unsicher macht, um die Wahrheit aufzudecken, die diesem furchtbaren Verbrechen zugrunde liegt. Schockenderweise waren am Tatort jegliche Beweise vernichtet worden, sodass nun auch mit Hilfe von Gerüchten eine Verbindung zwischen beiden Zwischenfällen hergestellt werden konnte. Es fällt leicht, nach längerer Reflexion seine eigenen Erinnerungen zu hinterfragen. Allerdings fällt es schwer, einen solchen Anblick zu vergessen. Ein Mann, in Finsternis gehüllt, ein emporgerecktes Messer, ein Zylinder, der sein Gesicht verdeckt und die elende Kreatur, die den animalistischen Tendenzen zum Opfer gefallen und gebrochen vor den Füßen der Bestie lag. Wenn die H-Division der Polizei auf diesen Reporter gehört hätten, hätte eine junge Frau vielleicht den morgigen Tag noch überlebt. Little remains of her but bone. The tide here is fast. We should leave. Fey? I am sorry. Don't. There is only one person who is owed those words. She is gone. A dead whore. That's all she is to them now. We shall tell a different story. I do not think that is enough anymore. A keepsake, perhaps. Or an offering. It did not seem right to let it burn. Do you wish to say a few words? I don't think I can. But now farewell. I am going a long way with these thou seest, to the island valley of Avilion, where falls not hail, or rain, or any snow, nor ever wind blows loudly. But it lies deep meadowed, happy, fair with orchard lawns and bowery hollows, crowned with summer sea, where I will heal me of my grievous wound. Ah, I could find only damp kindling. It oft makes for unruly fires. Du Lac, look. What are we seeing? I can only think it is a vestige of Mary's power being released. Merlin. Where is this? I recognize the forest. It is Camelot. He is injured. After our fight, he was weakened. What is happening? No. It cannot be. It was Nimue. From the very beginning. But we asked the demon to show us Merlin! The runes. Oh, she must have found a way to shield his location, but not the act itself.
Oh, it was only my question that was wrong, Du Lac. So we were led to London instead. To marry. It is a terrible shock, I'm sure. I grow used to them of late. It appears someone is in need of our help. A good friend once told me it was the path chosen for us. I'm inclined to agree. Well then, let us not keep Mother waiting. I will never forget you, Mary Jane Kelly. Goodbye. Ach, ein Happy End wäre super gewesen. Ich muss jetzt bloß erstmal überlegen, weil während der ganzen Spielzeit so viel Zeit, also so viele Tage immer dazwischen sind, wer Nimue war. Dann mache ich hier nach. Ja, das war Dance of Death, Du Lac and Fey. Gutes und Schlechtes. Ich fange erstmal mit dem Schlechten an. Oder mit den unschönen Dingen. Das Spiel war sehr sequenziell. Eher, ja, ich würde es mal sagen, ein Buch, ne, wo man dann einzelne Aktivitäten in einer Szenerie anklicken konnte und letztendlich geht es weiter. Vielleicht hat ja auch das ein oder andere, was wir getan haben, eine Auswirkung auf den Storyverlauf an der einen oder anderen Stelle gehabt. Ne? Aber letztendlich war es sehr, sehr, sehr linear. Es war sehr behäbig, also langsam. So ein Doppelschnellklick wäre manchmal gut gewesen, in Anbetracht der Spielzeit natürlich wahrscheinlich nicht. Es war allgemein sehr langsam. Aber der Plot, der aufgezeigt wurde, wenn auch ein paar Stellen dabei waren, die sehr schwierig nachzuvollziehen waren oder sich erst später dann ergeben haben, der war ein sehr interessanter Plot. Ich fand diese Szenerie auch sehr gut zusammengesponnen und auch wunderbar eingebettet, ne? Also über Lancelot und Morgana und dann über die arkanen Kräfte und so weiter und dass die eben halt schon Ewigkeiten sind und es halt mehr passiert und eben halt diese Monster gibt und Dämonen und bla 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 bla. Das hätte man auch vielleicht ausbauen können. Also man hat es ja bei dem Apotheker gesehen, der eben halt einer war. Aber vielleicht hätte man das einfach auch noch anderweitig zeigen können, was noch so hübsches in den übernatürlichen Sphären unterwegs ist. Musikalisch war es manchmal ein bisschen monoton, aber im eigentlichen Sinne fand ich die musikalische Untermalung sehr stimmig und sehr passend. Auch die Sprachausgabe, hier in dem Sinne im englischen Original, war sehr gut gemacht worden in Anbetracht des Storyverlaufs. Manchmal eben halt sehr unpassend, von den Emotionen her, aber das war auch geschuldet, weil irgendwie so manchmal so der Fluss in dem Ablauf der Story und in den Dialogen irgendwie nicht passte. Wahrscheinlich in Anbetracht dessen, dass man ein paar Auswahlen machen konnten, die zwar vielleicht halt einen Einfluss hatten, ne, auf den Geschichtsverlauf, aber eben halt das nicht so ganz betrachtet wurde mit den Dialogen, die da so stattfanden, möglicherweise. Alles in allem fand ich es eine sehr interessante Geschichte und ich habe es sehr gerne gespielt. Es ist jetzt kein Überspiel, ne? Also wo man sagen könnte, ey, hier sind die 90 Punkte, aber ich würde denen doch eine gute 70 bis 75 geben. Allgemein, weil das Gesamtpaket trotz einiger Defizite sehr interessant und auch recht gut war. Die Grafik zum Beispiel fand ich wunderbar. Dafür, dass es nur in Gänsefüßchen die Unity Engine ist, der grafische Stil war klasse. Wirklich, wirklich, wirklich klasse. Und ich hoffe, dass es ein Auftakt war für mehr. Möglicherweise. Wäre schön. Okay, ich dachte, da kommt noch was. Es hat nicht sollen sein. Okay, gut. Ja, das war's, wie gesagt, mit Dance of Death, Du Lac and Fey. Schade,
Aber trotzdem, schönes Spiel. Und ja, wir sehen uns alsbald wieder. Mal gucken mit was. Und wäre schön, euch dann wieder begrüßen zu dürfen. Würde mich sehr freuen. Deswegen, bis zum nächsten Mal. Euer Firefox.